Hello, CDO, CIO, here we go. This is Jane Abade from the City Information Office. All the information and updates is brought to you under the leadership of City Mayor Rolando Clarix Uy with the support of our City Information Officers, Jade Adicer and Ian Fuentes. Maayong buntag mga higala sa ato mga tigpaminaw over DXCC RMN o syempre sa mga nagtanaw sa ato over live stream sa Cagayan de Oro City Information Facebook page. Good morning. So, Des is the day mga higala nga makauban na sab nato sa brand new episode nato sa ang inyong konseho karon ang walay lain usa sa kinabag-uhan nga konsehala sa 21st City Council. Live na natong makauban right here sa CIO Studio City Councilor Des Dahino. Maayong buntag. Hi Jane, maayong buntag. Long time no see. Yes, long time no see. And finally, mga higala, no, we get to have this one-on-one interview. I know, right? Very formal. But anyway, I would just like to greet Mayor go ahead. Clarix and of course, akong mga kauban sa 21st City Council, sa itong mga kapitan, sa itong mga barangay workers. And basing nananaw akong mom, hello. Yes, shout out. Papa di ay, basing naminaw sa radio karon. Hi pa. Nakatutok yun. Daghan yun ang nakatutok sa ato Yes, karon. Again, yes. we are simultaneously live, mga higala, over live stream, sa Facebook, worldwide, o syempre sa mga tigpaminaw sa nato diya sa radyo. Labi na sa DXCC RMN. Pero una sa tanan, how's your morning? Kamusta? How do you start your day? Of course, Jane, to be honest with the prayer, kay hectic kay ang schedule karon, but thank you for accommodating kay gikan mi og digital parenting campaign. So, nang medyo na-late. Diba? Medyo na-busy, medyo late yun nato na student, Yes. pero sabtan yun nato na, no? Yes, Kay thank you. isip back to back ang mga schedules atong mga city councilors. Sama na lang sa mong nakauban sa diri sa angin yung konseho karon murag times 3 ang ilahang ka-busy. Yes, yes. But how was so far ang paglingkod nimo diha sa 21st City Council? Most especially sa imong mga kauban and especially sad nga nag-kick off na ang mga sessions, diba? Yes, So, yes. kamusta man so far? Actually, dito, Jen, I'm really, gipangutan ako sa akong mga cousins, ana, because ilang nakita sa akong Facebook, I'm so happy. Indeed, it's so kanang fulfilled ko that I get to serve the people of Cagayan de Oro alongside ng mga kabatsya na ko ang mga kauban karon. Sila Paulo, sila Chris, feeling batch, sila Councilor Antoy, mga, ka-age. Si Kenneth, ato ang Yes, estate. yes. So definitely, I'm so happy. It's a learning process. Kigikan ba ko sa kanang corporate. So it's kanang kailangan pa mag-adjust. But of course, nalipay ko to serve the people of Cagayan de Oro. Diba? So, grabe yun. Aside from that role as a public servant, no, our city councilor here, mga higala, by the way, is a licensed psychometrician. Yes. A mompreneur pag yun. Yes. Mompreneur, pasabot, mother na, businesswoman pa. Yes, yes. So, ginaon sa man mo balance ang ginatawag nila, di ba, karon na work-life balance. Di ba? Aron, Yeah. ma-inform o at least aware ato ang mga higala na you're not just doing the public servant Yes, na mga himbuhaton. Actually, Jen, I want to be 100% honest. No? Kaya I want to I will want to kaning bitong mga ginikanan, mga moms, young moms like me, dili ko ganahan na makuha nilang expectation na makita nimo na all put together. Ano dyan siya, Jane? For example, grabe ang work. I have to understand na medyo makulangan akong time sa akong anak, but I have to make up for it. So, ana urgent siya. So, kanang bitong sa Facebook bitaw na all put together. Grabe gawan. No, it's But the story behind, the diba? story behind is kamas-kamas, jud kamang-kamang. Ganaan ko sa kamas-kamas. Yes. O kamakамura bitaw kanang nagkalapok-lapok na yun. Correct. Okay, I don't want to disappoint the people who trust na nagsalig sa ako. And also, I want to spend more time sa ako ang anak, ug ako ang husband, of course. Ay, shout out to Shout the out. loving husband and Yes. belated happy birthday, Yes, belated happy Aaron birthday. Resma. Yes. So muna siya na it's So kanang- there's always like the bebe time Yeah, and the bebe. bebe time and baby time. Baby time o bebe time, yes. Yan. Opo, ano So- siya? Kanang, when I'm working, work do not focus, but the next day,
kanang spend time jud sa atong family. Diba? So I think that's the life now of our city councilor, Yes. Dahino, no? And dili lang po ng family time, na pa ang iyahang business on the side. Yeah. Nagikabisihan sab. So salute good me sa ato ang mga city councilors, no? Dili lang kang ang city councilor das, but to the rest of our public servants nga grabe gid ilang dedikasyon sa panarbaho, no? And syempre sa pagka-city councilor, Consdes, no? Okay, it comes also with your responsibility with, of course, the chairmanship that you're handling right now, most especially the Committee on Women and Family Relations. And grabe, murag usa si City Councilor Dahino sa mahabang listahan sa vice chairmanship and membership. Actually, No, yes. Committee on Education, Committee on Agriculture, Fisheries and Aquatic Resources, napadi ang sa co-op, arbitration, and Ways and Means. grabe. Dagi. How do you Kaya. balance? Diba? So, Kayahon. Kayahon, diba? So, Yeah. kung kini nga mga responsibilities brought up to you, syempre no nga, gihatag ni sa imuha, unsay imuhang mga initial nga reaction? I actually feel honored. To be honest, I feel honored na gitagaan ko ani, meaning to say na, you know, nag-trust sila sa ako. So I have to really do my job well, Jane. So sa Committee on Women and Family Relations, I'm so happy to announce na October 29 and 31 ang atong release sa atong indigent solo parent. Thankful kaayo pud ko ni Mayor Clarex na mo supportive jud kay siya. He even told me na reglabe ato ang mga solo parents because you know being a solo parent is twice the responsibility but also twice the love. Oh, lahi gid pud ang ang kabug-aton pud sa ilahang role, diba, as a solo parent. And aside from that, no, aside that we are thankful that you're pushing for the solo parents' rights, ang ilang mga benefits and all, syempre lakip na pud ang sa atong mga kabataan, diba? Yes. So dagan kang mga reforms and ginapaglaban na platforms right now. We see you a lot of times sa imong mga special reports during the session. Yes. Lakip na no ang anti-trafficking program. Yes. O syempre ang pag-back up nimo for activation and mas magpa-active pa sa BPAT. So, tell us more about this, why you're pushing this, you're pushing towards that direction nga, mas aggressive. Yes, Jane. Kanang nakabisita ko sa barangay Patag ato na time. And then timingan jud kay na naa si Kapitan Abaday and he told me about na naa daw bata na traffic. I think 13 years old. So, ako ba, isip usa ka chairperson sa Committee and Women, how do I, you know, counter or how do I help these people? So, na naman tayo mga existing ordinance. But, you know, we have to, just because natin existing ordinances, we have to campaign, we have to make our parents aware na kahitabo na inani. So, Jane, barangay-barangay ko, ga-appeal ko itong BPAT na training na saan pag-handle ng mga traffic. And then, I'm very happy also na kanang si Vice Mayor and of course si Councilor Junjun noon na they're very also supportive na nagkuan sila adto ang Justice Zone and then tinabanga jud ang 21st City Council. Diba nga, per barangay na anay, mga sub-units and mga info desk nga dadto mga kaduol. But, syempre, no, we also know that your mom, our beloved former city councilor that have been serving pod, also aligned sa imuhang committee chairmanship. No? So, what's yung mga words of wisdom, mga reminders for you right now nga? Especially nga murag imuhang gipadayon iyang legacy. Yes. Actually, akong mom is not just kanang even sa business. And ako rin yung madumduman sa iya is how you do small things is a determinant of how you do big things. So, words of wisdom ni Inday Dahino, no? Every day yun na siya morning, magkuan, sermon. But dili na ko na malimtan kay even before Jane, as a student, medyo naadyo tayo pagka-responsible. Wow! As a responsible person. So, I'm really happy kaning mga gihatag ni Mayor sa ako na responsible. I'm really happy na I-appreciate this na gisaligan ko ani, especially sa katong trafficking, sa kanang women, sa mga solo parents, and then now we're ongoing ta sa ato ang digital parenting campaign jud ta anak. Wow, Jane. so that's something new, no? Digital parenting. Because
karon baya grabe baya kayo ang social media. Kanang ano na ba karon dili before ang atong mga anak atong gakusion kung dili mo uli sa balay. Karon atong gina-push outside kay sige na sila babad sa phone. So it's very important for parents to know na we're doing something that they have to be aware na naay gakahitabo na inani. Diba? And aside from that, mas gi-integrate nato siya into, diba, mas wider level kay since we use the technology and all the digitalization. So, nice na nga mga efforts. No? We appreciate to hear that one, Consdes, no? At least atong mga higala will be informed o at least kabalusad sila. And syempre, aside from that, we are working on this, ginatawag nato nga City Interagency Committee Against Trafficking and Violence Against Women and their Children. Core, Siyakat Bausi. So, how are we going so far with this one? Actually, ganahan ka ko na si Attorney Vena, no, we're working closely together na ma-monitor dagan ka ay actually amo ang mga goals ni Attorney Vena na natin scoring actually that we're gonna push through dagan kito siya categories na or mga kuan na we're going there kana hinahinay tag-increase atong score na madako kay we want Cagayan de Oro to be safe against trafficking and bawsi. Yes. Correct. So far ba, I know the records should not be coming from you, pero at least nalay idea ato mga higala. No? So far, unsa nakadako ang mga effects sa trafficking here in the city? Like, if we're gonna rate it 10 as the highest, asa man ang CDO? Or per dili kayo that. Okay. That, so, may na lang karon dili nato ipabot yun, diba? Or as much as possible, no records at all. Oh, yes. So, di siya ingon, like, di ko mag-compare sa other cities, but di ingon siya that rampant, no? Because ang mga kapolisiha, atong mga police, they're also doing their job as well. Yes, na pictures. Yeah. Atong mga people who's working behind our Shakat Bausi, that's Attorney Vena. Yes. So at least, diba, na yung mga measures karon nga wala na yun nato gipaabot yun ana nga level, but thank you so much. Ayan, shout out sa to mga agencies, very supportive no, most especially Popo and all those na mga agencies nga you're working together for the Shakat Bausi nga movement, no. And we also have the Women and Children Protection Unit at JRB, which all consistent po ang inyong work with. So how is that going so far? Ako sang i-shout out ang Rotary. There's a Club Kalayaan, may ni Councilor Gigigo. I'm very happy Eastbound ba to? Rotary Gyapon na club who's gonna be supporting our WCPU. And of course, ato na nagikuan si Amir Clarex na dili na lang ako ikuan kaya basing ma-preempt. But there's coming. Yes, there's coming. Then, kanang hopeful kaayo ko. Because there are partners, of course, supportive ko itong mayor. I'm very hopeful. Hindi na ako i-preempt. Pero at least naay mga... Yes, nahanatay mga niluluto. Diba? Yes, Muna lang ginawa na may naay mga lakang, naay mga measures nga atong atangan. So, siguro sa sunod pagbalik ni Consdes din, may bawaan na nato na siya mga higala, no? And also, Cons, you've mentioned ganina about solo parents. So, we also have the citywide solo parent month meeting sa CSWD. So, ubay-ubay yun yung mga meetings ba? Yes. So, from women's to children's and now to solo parent. So, unsa mga angay mahibawaan karon sa ato ang mga, you've mentioned ganina tong benefits will be given away this October and November. So, for those nga wala na appeal karon nga mga payouts coming end of the month. So, unsa man ang ilahang angay i-take note? Dili ko ganan mag-encourage solo parent siguro, no? Yes, but or maybe naapay mga ato lang mo nabilin sa listahan. Mo ato lang dito sa CSWD ang atong focal person si Ma'am Apple Tabafa. So dito lang nato kung per naadjud siya kuan IDs and all that, mag-register lang ta sa CSWD. Yes, and syempre during committee hearing, no, itong last
last month lang, nag-propose ta og amendment. Yes. Yes. So that's called for the expanded solo parent ordinance. Yes. And And then, then it's not just the 1,000 pesos, Jane, ha? There are other benefits sa ato ang mga solo parent. Labi na katoong na 0 to 6 years old na mga anak, hopefully maano pa nato katunay mga discounts. So ato tong equal kay it's a national law. So ato sang i-adopt nato diri sa ato ang city, di ba? So kailangan nato palingkuran kay to talk to mga businessmen, mga stores bitaw na makahatag og discount sa ato mga solo parent as well. Of course ato mga scholarships, ano man. It's a national law na atong i-adopt diri sa Cagayan de Oro. And also, let's give more time po kay diba murag bago pa lang kay sila. Yes, Siguro manggo na medyo na-trigger na-trigger happy or excited na to ang mga higala, no? But of course, kana siya mga higala, it really goes through a process na pay daghan agian busa to give taga na to silag time atong mga councilors, no? Kay dili mo ginhawa sa gamay. Diba? Kay murag katong July pa sila. Oh, yes. Diba? So it's been like roughly 3 months pag yun since paglingkod nila may gala. But so far, we're really very commendable ang mga actions, sa mga movements, sa mga chairmanship sa ato ang City Councilor Dahino, no? And aside from those focus ni mga movements and programs under your chairmanship sa Women and Family Relations, grabe sad ang imuhang support for the other committees, diba? So, I would just like to shout out no na naatay Run to End Vow. It's an 18-day campaign to end vow. Kick off siya November 25. So hopefully ako lang sige go. Let's plug that one. Kay kanang kuan bitaw it's a kanang marathon siya sa November 25, 4:30 a.m. Rio de Oro Boulevard. So please register. Yan. Register na mo mga igala. Let's support, diba? Support ng mga programs. Yes. It's for women, no? Katong, it's a campaign really to end violence against women. Yan. So, sa'yo gid magmataan na si Councilor Des. Yes. Ako nang gidalahig ang uban. So, pukawa ang uban na to, mga city councilors, Ana. Ako silang gina-push. It's a good campaign. It's a good initiative sa tuwang God office. So, please join. Diba? So, join sa... Yes. See you there. join. Diba? So, makita na to nga, also the recreational efforts, mga igala, the awareness effort yun, supportado po kayo ni City Councilor Dahino. Not just the paperworks and all around sa hisgutanan sa mga committee hearings and meetings, but as well as sa mga movements in support as well sa mga agencies, no? So, thankful good kahit most, especially kang mayor. Exactly. Diba? Supportive kayo. Supportive gid kaayo sa mga kalihukan diri sa syudad, most especially about women, women and children in particular, diba? And yes, so I've mentioned yung dagan kayo kag vice chairmanship and you're also supportive, no? Sa agriculture, fisheries and aquatic resources kay bag-o lang tong atong launching ceremony sa City Small Scale Tilapia and Hito Hatchery Technology demonstration sa Barangay Tuburan. So, as co-chairman naman karon City Councilor. The Councilor Antoy. Actually, supportive kaayo ko sa mga initiative ni Councilor Antoy, no? He was happy sharing me na naa siya mga ordinance na gipass and very supportive. Kay akong amahan po, this also a farmer. So, mo na siya, no, kanang, I salute to all farmers. Hindi ta kakaon og lami kung wala sila. Yes, so, kaning kanang tilapia hatchery. Diba? So, it's dili lang yun siya kuan, Jay, na it's really a help sa itong mga tao na, we have to teach people how to fish kaysa muhatag ta sa ila. This is a really good initiative, no? Kuan, supported also ni Mayor Clarex na mahal ba ang kilo? So really, tabang na jud ni sa ato ang mga katawhan diha sa barangay. Hopefully lagi ma-expand pa ni siya sa lain-lain pa na mga kabarangay. Dako kay siya income, Jane. Mahal kay ang kilo sa isda karon. So it's really a good initiative. Ni Engineer Daba. Yes. Shout out. Yes. Apo head, ayan. So, kaka-anniversary lang nila, by the way, last week. Yan. So, diba, aside from syempre, diba, mostly it's the livelihood nga gusto nato i-offer. And just like you mentioned, diba, teaching them how to fish. And
na-touch po ta, especially kay giuna nato ato ang mga higala sa kabukiran, diba? Sa mga hinterland. So, kaayo. much needed. So, thank you as well lagi sa imong pag-support kay grabe, wide yun kaayo ang imuhang Ang mga vice chairmanship, pati vice chairmanship mga higala gitutukan gyapon. And aside from that as well, kay at least karon na ibawa na mo that you have a soft spot, diba? When it comes to farming, sa itong mga farmers, o inana nga ang mga group, no? Kay Des herself, especially ang papa is a farmer, diba? Okay, so syempre, you're also vocal about mental health. Nakita niya po naman na sa mga special reports and sa mga postings that you're really supporting mental health. So, how is it important ba nga mas uplift or mas mapahibalo pag yun niya about mental health? It's really important, no? Kay daghan na kay mga cases karon Jane na ka-isolate na lang atong mga students, not just our students but also mga young adults karon matingala na lang ta, why they isolated, even worse. They even, atong term is unalive themselves. Correct. So, it's really important, no? And I want to emphasize na really, we have to go to basics. Muna akong ginaingon, Jane, no, na, especially sa itong mga young students karon na, what do we mean by mental health, no? Gawas na, we have to take care sa, mag-rest when we're tired. But really, starts at sa basic, like, I always tell this to my parents, no, na mga parents, akong mga students na, back to basics sa take. Before, sa time sa tong parents, we always eat together. Yeah. But now, sahay kanya-kanya or sige scroll sa Facebook. Or gakaon man together pero nasa cellphone ang attention. So, dapat the time for eating, we really have to talk to our loved ones. Na, kumusta? A simple kumusta, how are you? It's very important. And also, exercise, magpainit. It's very important kay ang vitamin D na yun ay kuan sa itong mga brain at para chemicals. ma-release ang mga stress, diba? Ang negativity. I think that's one of the effects po, diba? Yes, and also please kanang sometimes sige tag-emphasize sa mental health, but also importante jud to eat healthy, dili permi magsamgyup og mag-noodles. Ayan na, nag-real talk na si Des. Diba? Si Cons Des. Yeah, and it's also nice though that it's really coming from you who's actually a licensed psychometrician, mga higala, no? So, ma-feel na to ang credibility and ang how passionate you are ba in promoting that one. At the same time, no, shoutout lang po na ako si Cons, John Rodriguez, as he also pushes through katong mga office desk, every barangay, di ba nga na mental health, mental office desk. Mental health corners. Yeah, mental health corner sa matag barangay. Kay para mas accessible for those who need. Kay matud pa pud lagi sa ato ang city psychometrician here in CDO. Just like you mentioned as well nga, kailangan naman nagka-istorya. Yes, kailangan yun. So, and by the way, speaking of, I would just like to mention also na special report ta last Monday. Kay last year, Jane, nag-visit ko og mga schools. Unfortunately, wa sila yung mga guidance counselor na thousands na ilahang students. Not because of neglect, but it's actually structure. Actually shared that to my social media platforms, no. Dagan kay mga teachers na kailan na ako nag-agree. Hopefully akong part sa akong prayers and hopefully madunggan ta sa tong taas, no, na at least man lang na ma-address. Na guidance counselor kada school, especially ato ang public schools, kay it's different, it's hard. Labi na one teacher to pila ka thousands of students. So really shout outs to mga higher ups, no, diba? to restructure sa plantilla ana, diba? Maybe try to look back gamay. But it's nice that we see a working city councilor here, mga higala, no, nga. And we're 24 hours ang iyang mga surveillance. Ang mga observation. And of course, no, if you get to check ang iyang Facebook page, mga higala. So medyo vocal yun si Councilor Des sa iyahang mga gusto ng mga reforms, sa iyahang mga platforms. So, it's nice, no, nga we have that kind of city councilor nga ma-relate sa tanan, and syempre, that expresses, diba, mga concerns, mga ideas, and open pod sa mga suggestions sa to ang mga higala. And of course, aside from that, nga very vocal sa mga efforts, naapod kay gina-launch karon nga #Des
Discartes sa barangay. Yes. Wow! So, what's Oo. man i-expect, ani, sa to mga higala from this program na Discartes sa barangay? It's actually, Jane, it's actually a way of saying thanks sa kada barangay who trusted and who supported me. And of course, this is actually an inspiration ni Mayor Clark. Gaka-inspired yun ko ni Mayor when he tells us to mga city councilor na dili mo hayaan mo magpakita kung campaign na. That really struck my heart. And also, this is also the continuation sa Inday sa barangay. Ni Councilor Inday Dahino, pero name, play naman. Yeah. Di ba? So, it's called Discartes sa barangay. So, we visit mga barangays na, especially sa hinterlands, itong mga bata na, less privileged, makapakaon, or hatag og slippers. And of course, dili na ako ni kaya na ako lang. Shout out also to my very loving mother-in-law na nag-support sa 712 Travel Agency. Wow! Yes. So maybe after this interview, mga higala, mas mudaghan pa ang sponsors. Yes. Diba? It's a very nice initiative, no? And effort from City Councilor Dahino. So, mostly it's for the kids sa barangay. Yes, kids mostly. Then, visit po sa mga barangay daycare centers because close kay ako ang kanang heart jud sa mga kids because especially kanang mga less privileged with it's not their fault if they're born into that situation. So, kanang it's really an initiative, kanang passionate lang jud kaayo ko. See, kanang diba? Seeing their smiles after they receive the gifts, diba? O mo ang mga palipay. So, kini ba mag-atang lang mi sa Facebook kung asa ang next visit or surprise visit? Surprise yun na siya, Janet. Kuhan siya, random siya. Basta kasaban ko sa hong staff, random kay ka. Diba? Murag Santa Claus lang. Labi na po nga pa Burmans na. Yes. Actually, supportive food ka. I actually asked the help pod sa ato ang kapitan, pinaka-tamis na kapitan sa Dakbayan Cupcake, no? Nag-initiative na mag-parenting seminar. It's part sa Discartes sa barangay, mag-parenting seminar dito sa Carmen. So, shout out kay Cupcake. Cupcake, Kikang Uwe, diba? So, thank you so much. Liwat gid kayo sa iyahang papa, no? City Mayor Lando Clark. Very libog. Correct. Oh, and then very supportive. So, thank you so much. So, ayan, mga higala, no? Now, at least, no, I know gamay ra kaya tong oras as much as possible. Gusto gyud namon ni 2 hours mga higala, no? But for sure, mubalik pa si City Councilor Dahino here sa ato ang programa ang inyong konseho karon. But syempre, we still got more time for our slam book mga higala. So don't forget to ang Run to End Violence Against Women sa November na mga higala. So please register. So nakatry ba kag slam book before? Ulo. So karon makatry na gid ka. So mga ni random questions? Yeah, mga autograph nga mga questions. Diba? If you remember elementary days. Okay, so just pick 3 questions. 3? And then, okay, first question. Hello, who is your crush? Uy, wala ay. Who's your role model growing up, person you look up to the most? Okay, who? Rainer actually. It's my parents. Grabe kay sila ganang story mga pina-MMK siguro, no? From my mom being a taga-merkado, naningkamot, nag-working. And also my dad, galangoy sa suba, used to get kahoy para ibaligya. There's such a inspiration also, no, na kanang just because kinanggiingon sa akong mom na just because you're born that way doesn't mean you have to stay that way. Medyo na yung pirmi ginaingon pati akong dad. Very hardworking and epitome jud sila sa kanang, kayod lang jud. Diba? So yes, akong mga role models. Diba? Mo nang perfect kaayo si City Councilor. Makita gyud nato no how she was raised and unsa pud yang natunan siyang parents. May gala very inspirational. Okay, next question. Tulo na pa isa. The first pet you ever had. Akong First? pug. Oh, yes, okay. akong pug.
So, unsay name sa imong dog? Wiggles. Oh, cute. She's actually kanang na siya na run free na siya. Pero vlog kay na ako. So, pila siya ka years with you? I think 7, 8 years. Pero dagay kay kong dog, Jane. Yeah. Mga 13 siguro ka buo. Imong dog? Yes. Wow. Kauban sa akong husband, we love dogs. Like, karon na lang kay, na naman ko yung baby, so mag-allergy, so. Pero we still love golden retrievers, pug. So, of course, palangga po na itong mga Aspin, no? Dapat ako siya nang-encourage na please adopt an Aspin. They're also lovable. Yes, pero the first pet that you have is a pug and name Wiggles. Girl. So si Wiggles. Pero nag-run free na siya mga higala. Pero nakita na to nung nag-light up yun ang iyahang eyes ni City Councilor Des with that question. And for the last question. May mga questions. Hello, I think this is the intense one. Intense. Okay. Who is your celebrity crush? Oh, there you go. Celebrity crush, One international and one local. Funny pa yun, Oh yes, we just want to shout out live po diri sa studio ang iyang loving husband. Yes. Si Aaron nga murag naka gabi man funny kayo. Fun question naman ni Sir Aaron. Pero actually, siya ang nag-introduce ani celebrity crush man. Celebrity. Oh, lagi. Siya actually nag-introduce. Celebrity level magod si Sir Aaron. Kuan si David Corin Sweat, si Superman. Ay, si Superman. Yes, dapat na local. Celebrity, manggod. Di ba local celebrity sa Philippines? Okay. Gamay or may nakailas sa itong mga higala kang Superman. Ang ilan si Captain Barbell. Mga Captain Barbell, mga Panday, ano man na siya. Lagi. So, sa itong mga local celebrities, naamang yun na. Local celebrity? Mga Ding Dong Dantes, Daniel Padilla, or Aaron Resmara. Local celebrity. Yes, ay, wow! Kung local, Aaron Resmara. Wala na. Tapos na po ang laban, mga higala. Pero kung ingon tag international date, mag-Superman. Ay, for sure, kailan sila ni Superman? Yes. So, the name is David Cairnswell. Social cable. Diba? Si David Cairnswell. Siya nagpatanaw na ko anong Superman. Diba? Very sigurista, si Hobby. Pero, thank you so much for being so game with our of course, labo question. Crush. Yes, the Banigawas. And of course, thank you as well sa imong mga programs and movements, platforms and reforms for your chairmanship. And we hope for the next visit to get updates o sa pang mga bag-o nga mga gihatud sa ato ni City Councilor Dahino. And with that, do you have any shout out or na ba kay gusto pa salamatan? And of course, it's your time now to talk to our higalas. Also, shout out kay Ma'am Hana sa atong Virginia, no? Kay sila jud ang sponsor sa atong feeding. Thank you so much, ma'am. Akong mga, of course, akong loving husband, akong staff, ug sa ato, ikaw, Jane, thank you so much. Thank you so much. Friends mi ni Jane ever before becoming a public servant. So, thank you, everyone. Thank you for watching ang Konseho karon. Yes. Thank you, everyone. So, thank you so much once again, mga higala kauban nato sa ang inyong Konseho karon, City Councilor Des Dahino. At ang po next week, kung kinsa na sad ang miyembro sa 21st City Council atong mga kauban, diri sa ato ang programa. Once again, this is Jane Abaday from City Information Office. All the information and updates is brought to you under the leadership of City Mayor Lando Clarix Uy, with the support of our City Information Officers, Jade Adser and Ian Fuentes. Daghang salamat mga higala and have a great day.